G n'oblérai jamais l'atmosphère de ce jour-là, la densité de l'air. L'impression étrange que le temps lui-même retenait à ses respirations. Tout semblait régal d'avance. Les sails, vastes et solennels, résonnaient d'une calme force. Comme un théâtre, prêt à lire un skein dans l'issue parissait déjà écrite. Les lourds rideaux, tires et maudits, laissant filtrer une lumière diffuse, grise, qui glissait sur les boiseries sombres, et faisait lourd les dorures tournées des cadres anciens. L'odeur de cire et de poussière enveloppait l'espace, comme si les murs eux-mêmes attendaient la répétition d'une histoire que, ils connaissant trop bien, assis en bout de table, mon frère affichait un sourire de concurrent. Ses yeux brillant d'une assurance insolente, son dos se tenait droit, son souffle measure. Tout dans son attitude trahissait certitude glaciale de celui qui se croit déjà vainqueur. Depuis des semaines, l'avait manœuvre, calcul, soufflait ses certitudes et l'oreille des autres. Et l'instant même où nous ishens installés, son rire ledger, et peine continue, vibre déjà dans la pièce, comme un écho anticipe de ses victoires, qui le regardait sans rien dire. J'avais appris, et lire ses gestes, ses rictus, ses manières de poser ses mains sur la table, pour affirmer à ses places, ses façons de détourner légèrement la tête, quand il voulait marquer à ses supérieurs. C'était un langage silencieux, plus celso qui l'avait longtemps toy, savait comprendre. Ce jour-là, ce langage disait une seule chose. Il croyait avoir gagné. Dans moi, sur la table, reposaient les filles plies, enfermées dans une chemise de carton jaune par les années. Ce document retrouve après tant d'efforts, avait le pouvoir de trancher ce qui restait encore en suspense. Mais personne n'y doutait, pas même moi et ce moment précis, que la balance pencherait de son quitte. Tout semblait l'indiquer, les prestants partages, les alliances tacites, les souvenirs fabriques par les recettes familiaux. Tout convergait vers cette idée qu'il récolterait les fruits de ses patience calculée. Author de nous. Les autres membres de la famille s'étaient installés. Shocking à ses places habituelles, comme figes dans une skein trop répétée. Leurs visages étaient tendres, mais résignes. Certains se consolaient déjà en silence, acceptant de n'y recevoir que des miettes. D'autres, plus fiers, masquaient leur amertume derrière une neutralité feinte. Mais tous savaient, tous pressentaient que mon frère sortirait vainqueur. Il le savait, et c'est pourquoi il riait déjà. Son rire discret, mais assez flottant comme une provocation qui baissait les yeux sur le dossier. Mes doigts, posés sur le carton, percevaient presque la vibration de ce qu'il contenait. Chaque fois que j'y fermais les paupières, j'y voyais les lignes tracées d'une encre ancienne, prêtes à se révéler, prêtes à libérer leur vérité. Pourtant, j'y n'osais pas encore l'ouvrir. Une part de moi craignait que ces pages n'y fassent que confirmer ce que tout le monde croyait, que ces frères dominateurs récolteraient la victoire définitive. Mais au fond de moi, un doute subsistait. Une intuition légère, presque imperceptible, me soufflait que quelque chose restait caché. J'avais appris, à force de vivre dans l'ombre des certitudes de mon frère, que les apparences sont souvent pièges. Et ce testament, ces mots couches il décennies, pouvaient bien contenir si grain de sable, ce détail infime, mais capable de renverser les qui olibr et dot, qui price une inspiration lente. La saille entière s'étendait, suspendue et mon geste. Les regards se fixèrent sur moi, sur mes mains passises sur la chemise. Mon frère,
toujours sur de lui, esquisse un sourire plus large, comme pour m'inviter et ouvrir, comme pour savourer déjà le triomphe. J'ai sentis mon cœur battre plus fort, résonnant dans mes tempes. La promesse de cette lecture tranquille n'était que l'oeil. J'ai savais déjà que ces pages contenaient autre chose qu'une simple répartition dont j'ai soulevai enfin le carton, révélant les feuilles jaunes. L'odeur de papier ancien implique l'air, adjutant au poids solennel de l'instant. J'ai passé les pages sur la table, les alignai soigneusement, et mes yeux se posèrent sur la première ligne. Et c'était instant précis. J'ai sentis que tout allait basculer, même si non, ni le devenait encore. Mon frère riait de victoire, mais moi, j'ai tenais entre mes mains une vérité capable de faire taire son et dot. J'ai commencé à lire. D'abord pour moi-même, le souffle mesure, la voix tenue basse. La cadence alignée sur le balancier intérieur, que j'entendais dans ma poitrine. Les premières lignes suivaient la forme attendue. Les noms, les dates, les mentions d'usage. Les signatures reconnaissables entre toutes, pour qui a longtemps observe les écritures anciennes. Rien, et c'était instant, ni démentait la certitude affichée par mon frère. Esning reposait avec la complaisance de l'habitude sur l'accoudeur. Son rire silencieux continuait de vibrer dans le pli de ses joues. Et toute la salle acceptait, d'un consentement résigné, l'ordinaire mécanique d'une partageance. J'ai laissé les paragraphes se déplier. Le texte dressait l'inventaire des biens avec une précision méticuleuse. Numéros de parcels, charges, servitudes, enumerations patientes au chaque mot pesait d'un poids fixe. Les objets s'alignent comme des soldats sur un plan. Tableaux, bibliothèques, domaines, pieces d'orfèvrerie. Obligations, ranks, chemins, moors, putes. Jusque wonder bank de pierre, pose l'ombre d'une tilleul, dont l'âge était note. Mon frère s'est redressé à mesure que les signes confirmaient ainsi qu'il croyait être l'architecture de ses victoires. Il connaissait ses lieux par anticipation. Il s'y voyait déjà mordre. Il disposait intérieurement du passage d'un col, d'un trousseau. I en autre dot. J'ai poursuivis la lecture innovant d'un pas égal. Refusant à mon souffle tout tremblement inutile. Là où le texte octroyait selon la logique du rang, j'ai noté la fermite sans ruse de l'annonciation. Là où, à rappeler une dette ancienne, j'ai noté la sécuresse d'un chiffre restitué sans commentaire. Il n'y avait, sur ces pages, aucun adjectif superflu, aucune caresse, pas plus de blâme qu'il n'était nécessaire pour fixer un fait. Cette économie tendait un fil d'acher, au-dessus d'une ridicule pour le her. Personne n'y voulait regarder. Le visage de mon frère prit une nuance plus vive au moment. Au apprat la mention d'une maison que tous savait, au cours de ses convoitises. S respiration entra dans une irrégularité concurrente. Ses doigts pianoteront sans brute sur la boisse, comme pour accompagner le tempo d'une marche déjà promise. J'ai sentis l'assemblée entière se caler sur cette assurance, comme si suffisait d'une seule poitrine pour imposer un rythme et tous les autres corps. J'ai las l'attribution, claire, net, conforme à ce que dicte l'ordre des ages et des charges. Les épaules author de la table s'abaisseraient d'un millimètre, comme si une tension continue trop longtemps. Puis le texte, sans changer de ton, introduisit des conditions. Une première, Dalier Benigni, attachée à la maison, une obligation d'entretien spécifiée avec le détail d'un architecte rural. Toiture, charpente, garde-corps, drainage, calendrier des inspections, budget minimal assign. Une seconde, plus série, liait la possession d'une verger,
et la preuve d'une culture suivie, selon l'ordre des saisons, avec notation annuelle, pas d'exploitation intensive, pas d'abandon, restitution possible in cas de négligence. Mon frère accumule ses lignes avec la hauteur de celui qui s'est croit fait pour déléguer. Il voyait des tâches, j'y voyais une forme. Le texte ne accordait pas pour flatter, il accordait pour éprouver. Plus loin. Une clause technique réorganisait un chemin d'axe partage. Assignant la charge de son entretien et celui qui profiterait le plus du passage. Un souffle court dans la salle révèle le déplacement invisible d'une poids logistique considerable. La victoire, ICI, communicate à couder. J'y notai chez mon frère un infime déplacement du regard, comme si un point jusqu'à lumineux venait de se couvrir d'un léger voile. Rien encore qui ressemblait à une inquiétude, mais une ombre mince, première fissure d'un miroir trop poli d'y poursuivis, et la cartographie se compliqua. Des parts, jusqu'à evidentes. Ces voyantes grevies de servitudes temporelles, ex limite et certains airs. Usage condition et la présence de ce que le texte appelait avec sobriété les branches silencieuses. Ces branches, longtemps rabattues et la marge des repas et des recettes, reprenant place dans la mécanique des lieux. Elles n'exigeant rien par l'emphase, elles revenaient par la charnière des usages. J'y sentis alors, dans la nuque de mon frère, d'une rigidité neuve. Son rire intérieur n'était plus un fleuve, c'était un filet exigent de franchir undéniable nattendu d'acti fils masculin en féa. La lumière s'y posa en oblique, révélant la texture du papier comme une peau vivante. Le testament introduisait une révision de la bibliothèque selon un principe que j'avais déjà vu. Ailleurs et qui toujours me frappait par esse justice moot. Restitution par usure, attribution par fréquentation, transmission par grain de pensée. Et celui qui est réellement habite un livre, revient si livre et son voisin, pour continuer la conversation commencée. Si geste déplaqué honneur loin des vitrines. J'y crois percevoir chez mon frère un agacement presque imperceptible. La contrariété sans vue de celui qui préfère l'étendue des rayonnages et l'impriante des marges. J'y marquai une respiration, non pour me donner un effet, mais pour ranger en moi la logique de ce qui venait. Il voyait, and tout texte tenu jusqu'à bout de cesse, une inflexion au la suite, cesse d'édition pour devenir bascule. J'y sentis que j'y arrivais. Le testament d'un trait firme rappelait l'existence d'un document antérieur, non pour s'y substituer, mais pour préciser que celui-ci, plus tardif, l'importait sur tous les points de divergence. La date, à peine plus jeune de quelques semaines, formait un verrou juridique incontestable. Mon frère, très au fait de ce type d'articulation, abaissa un instant les yeux vers le bord de la table. Il savait lire ces signes. S victoire n'était plus une évidence. C'était un itinéraire balise de postes de contrôle la date. J'y continuai, et les répétitions prirent une couleur plus fine. Un ensemble de terres de moindre valeur comfortable se révèle stratégique par le contrôle d'une source. Le texte liait la gestion de l'eau en partage collégial, où chaque branche devait envoyer un représentant, et non n'y pouvait seguir deux années consécutives. La salle, d'un même frémissement, comprit que l'autorité se fragmentait en responsabilité. Lies troig ravi, par un seul devenait mêlage. J'y vis la mature de mon frère se durcir, non par pair, mais par contraire d'un plan secret, qui imite les lignes droit is dot. J'y fis courir mon regard, jusqu'à la fin de la page, en vérifiant la contenu des références.
Le nom de mon frère revenait encore, souvent, rich de promesses messeries et d'obligations passantes. Il gagnait, mais son gain s'alourdissait à chaque paragraphe d'un cochet d'argile nouvelle. L'Assemblée, sensible aux reports invisibles, modified son acts. Certains qui, plus tit, sustainent tasses dans la résignation, relevant et présent un petit. So qui sustainent gonfles d'un humeur triomphal, ordainent un degré de chaleur. La température d'une salle s'entend et la musique discrète des respirations. Cette musique change it dot, qui refermai provisoirement la seconde liasse, et price la troisième. Les interlines, plus seris, signaliant un bensite accru. Le testateur y placate ses clauses finales, ces petits mécanismes qui, l'air de rien, gouvernent la marche des grands ensembles. G. Los la mention d'une fondation familiale conditionnée à la capacité des branches et s'accorder sur des sujets concrets. Restauration d'un toit, bourse d'études, entretien d'un chemin rural. En cas de blocage, une procédure de bascule de plaquer l'ensemble du capital vers une institution extérieure. La guerre potentielle trouvait là son arbiter. Mon frère avait cru, si force suffisait à accorder les résistances. Il découvrit que sa victoire exigeait la coopération de ceux qu'il mit essayait dot, qui sentis le moment venir le texte. Ces contracts avant de se déposer en une seule ligne. Tous les mouvements préalables, toutes les colonnes, les listes, les conditions, convergent alors vers une phrase qui n'y paie pas de main et qui, pourtant, commande rétroactivement l'ensemble. Mon souffle se règle, mon regard s'achèra de la ponctuation. Mes doigts fixeront le bord du feuillet empêcher tout ha, teda chi, la si, qui menait jusqu'à cette ligne ultime. Sans forcer, en laissant à chaque mot son point spécifique. La description de la colle, déposée dans une enveloppe scellée. L'explication du cachet, la désignation d'un lieu discret dans la maison. Le rappel, que nul n'y devait prétendre connaître la totalité. Tant que cette enveloppe n'avait pas y devait selon la forme requise. Mon frère, jusqu'à camped dans une assurance moindre mais réelle, se pencha d'un degré. Il n'y riait plus, mais il se tenait encore à l'abri de l'habitude, qui le prodige dans les instants d'ici ifs, dans la dernière ligne attendait. Qui la laissait se former en moi, avant de l'extraire du papier. Comme on soulève une pierre que l'on sait lourde, sans vouloir lui donner l'allure d'un projectile. Elle tenait dans une architecture brave, un seul nombre de phrases, une désignation, un si, un alors, un effet parfaitement défini. Qui sentis la salle, sans le savoir, respire au ralenti. Qui sentis dans mon propre corps, la mesure d'un renversement prêt, et se produire, comme une chaise bascule d'un crane, quand on lui retire un coin de sol, that qui n'y la prononçait pas encore. Qui laissait venir en moi la totalité du chemin, accompli depuis l'ouverture du dossier. La certitude que rien n'avait y trahi, la fidelité au texte. La tenue nécessaire au moment, où un monde privé de nuance, travers brutalement son axe. Mon frère fixait ma bouche comme on fixe l'horizon avant l'orage. Assure que le vent tournera, encore une fois de son quitte. Qui savait que cette ligne, et elle seule, allait décider du sens du souffle, dat qui relevait les yeux sur l'assemblée. Puis sur le papier, puis de nouveau sur l'assemblée. Tout était prêt, non par spectacle, mais par concordance. Le temps de la lecture n'est pas celui des gestes. C'est le temps exact où une phrase de place en point de place. La dernière ligne attendait, sans emphasis, à la place qu'on lui avait donnée. Mon frère, désormais, n'y riait plus.
S victoire batate encore faiblement contre esse tempi, comme un oiseau cries entre deux vitres. The chapiter s'arrêtait law, au bord de l'irréversible. Et G tenait dans la gorge, la phrase qui lui ferait rejoindre l'air libre, au la enviari dot. G reprit mon souffle. Puis G laissait tomber la phrase, nu, sans accent. Comme un pierre dans un puits, dont on devine la profondeur sans en entendre l'écho. La dernière ligne, jusqu'à continue dans le papier, franquit l'air et se déposa au milieu de la table. Elle désignait un héritier inattendu, un nom que personne n'avait prononcé depuis des années, un nom entouré de silence, presque effacé des conversations, comme si n'avait jamais eu droit à la mémoire familiale. Et pourtant là devant tous, il revenait avec la force tranquille d'un saut oppose. Le choc fut immédiat. Les épaules se raidirent, les regards se croiserent. Certains visages pâlirent, tandis que d'autres s'empourprent de colère. Jiwis mon frère se figure, son sourire éclater en éclat sexe, comme un verre qui se fend sous une pression invisible. Es victoire, qu'il croyait déjà scellé, venait de se fissurer au contact d'un verre qu'il n'avait pas prévu. Si nom, si simple mot, avait suffi inverser la course de la assassinidad. J'y resta immobile, la main toujours passée sur les feuilles, témoin d'un tremblement qui n'y venait pas de moi. Le silence qui suivait n'était pas apaisé, il vibrait comme la corde tendue d'un arc. Shocking, author de la table, recomposite ses alliances, ses calculs, ses certitudes. Le testament, en quelques lignes, avait bouleversé l'équilibre fragile. Si n'était plus une répétition de beans, c'était un champ de bataille dressé en plein corps de la salle. Mon frère tentait de se redresser. Mais j'ouis la crispation de ses mâchoires, le tremblement discret de ses doigts sur l'accadoir. Il voulait rire encore, il voulait maintenir l'illusion de sa supériorité. Mais la dernière ligne le condamnait à un réel nouveau, celui de longue conteste. Son rire, jusqu'à l'arme d'assurance, c'était éteint pour laisser place à un silence lourd. Presque comme à l'Iliade dot, j'y repris la lecture des dernières clauses. Mais elles résonnaient différemment et présentes. Chaque mot était filtré par cette révélation. Chaque phrase passait deux points de cette désignation finale. Les héritiers se regardaient avec une intensité nouvelle. Certains esprits tiraient parti de ces bouleversements. D'autres craignaient d'y perdre ce qu'ils tenaient déjà. La salle, immobile in appearance, se transformed en une arène invisible .g, compris alors que ce texte devait être écrit pour ce moment précis. Tout ce qui précédait n'était qu'une mise en scène, une longue marche vers cette chute. Là il n'avait pas seulement prévu la répétition des beans. Il avait conçu une mécanique qui éclaterait au grand jour lorsque la dernière ligne serait prononcée. Comme si son héritage véritable n'était pas matériel, mais une éprouve imposée ce qui restait. Lorsque j'y refermai la feuille, un frisson parcourt la salle. Les portraits anciens semblaient plus sombres, leurs yeux peints plus perkins. Le parquet grinça sous la poids invisible d'une tension nouvelle. Et j'y sus, en observant les visages crispes autour de moi, que la guerre communiquait seullement da, le silence n'y dura pas. Comme un digue trop longtemps retenu, il céda d'un seul coup. Les voix s'élèverent, de bord brises, puis de plus en plus fortes, s'entrecroisant en un tumulte de reproches, de contestations et de colères. Les mots valiant comme des projectiles invisibles, chaque phrase venait heurter un front déjà tendu. On se levait, on se rasseyait, on frappait du poing sur la table. La salle, tout à l'heure figée dans une attente glaciale,
Devant un champ de bataille sonore, dat G restiasis. Les faits toujours devant moi. Sentent la responsabilité du texte peser sur mes mains. Mais author de moi, plus personne ne se soucie du papier. Tous ni voyant que cette dernière ligne, si non revenu d'entre les ombres, et shocking tentate d'entirer partie, oui delicarder. La guerre ouverte avait commencé, et j'en étais malgré moi le déclencher. Mon frère, jusqu'à mort de la skein, tentait de reprendre la parole. Esse voix, plus forte que celle des autres, parvint un instant à dominer le tumulte. De la firme que la dernière clause n'y pouvait pas être valable, qu'elle était une erreur, une rupture de l'histoire. Mais ces mots, au lieu de convaincre, révéleront ses pairs. Qui son rire ancien se tordre dans un masque de rage. Ces yeux cherchant des soutiens, mais certains déjà, se détournant de lui. La victoire qu'il croyait acquise, lui échappait entre les doigts, et plus il s'y agitate, plus elle lui glissait. Un cousin osé, rappeler et voix haute que le testament, signe et date, avait force de loi. Un tankt, jusqu'à silencius, adjuda que le non-design, méritait au moins d'être entendu. Ces voix, fables mais clairs, fisherent davantage laterite de mon frère. Son rire se amuing Chris, ses phrases se hackerent, son assurance se delita comme une armor trop lourde, frappé de coups repeat, est dot la sail, in tir vibrate. Les portraits sur les murs semblaying pencher, leurs yeux pince brillant d'une ironie silencieuse. Comme s'ils avaient attendu si moment depuis décennies. Le parquet résonnait des pas nerveux, les verres tremblaient sur la table. L'air lui-même paraissait chargé d'électricité. J'y sentais la maison se transformer en témoin vivant de cette guerre familiale. Chaque mur absorbant les rancunes libérées is dat au milieu de si chaos. J'y compris que la dernière ligne n'avait pas seulement change and partage. Elle avait inverse l'ordre symbolique de toute la famille. Elle avait brise le récit imposé par mon frère, de voir la fragilité de son pouvoir. Et si rare de victoire qu'il affichait encore au début de la séance, s'était transformé en un hurlement de DFAIT et G restait là. Immobile, observant les cris se heurder aux murs. Les visages se décomposèrent, les certitudes s'effondrent. La guerre ouverte était là, palpable, irreversible. Et moi, en prononçant une simple ligne, j'avais ouvert une pli que rien n'y refer in y riait, dat la clameur finit par s'essouffler. Comme une tempête qui a tout ravagé, qui laisse derrière elle un paysage bouleversé. Les voix se turent peu à peu, non par apaisement, mais par fatigue. Les épaules s'effacerent, les souffles devinrent lourds, les visages portaient les stigmates de la lutte. La salle, saturée de cris et de rancunes, s'immergea de nouveau dans un silence étrange, un silence où chaque regard passait plus lourd que cri. Mon frère, au centre de ce désastre, n'était plus le même. Ses yeux, jadis brillants de certitude, sustained idiots, comme vides de leur éclat. Ses mains, qui frappaient tout à l'heure la table, avec la force de celui qui commande, reposaient et présent inertes sur le bois. Le rire qui impliquait la salle au début de cette journée n'était plus qu'un souvenir amer. La dernière ligne l'avait détruite. Elle avait arraché le masque de sa victoire pour dévoiler la fragilité de son pouvoir. Author de lui, les héritiers sustainent devises en camps. Certains cherchaient déjà à s'approcher du nouveau nom révélé, pratiques composers, et redessiner des alliances. D'autres, figes dans leur amertume, fixaient mon frère avec une colère sourde, lui reprochant d'avoir bâti leur destin sur un mensonge d'assurance. Les alliances invisibles,
Qui se formeant depuis des générations dans l'ombre des repas et des silences. Sustained effendries, and quelques instantes dot. G regarda le testament van moi. Ces pages, encore ouverts, vibrant sous la lumière tamisée, comme si elles contenaient une respiration propre. G sentis la responsabilité du texte m'échapper. Il n'était plus entre mes mains. Il avait déjà trouvé assez force dans la peace, grave dans les consciences, brise dans les certitudes. Rien ne pourrait effacer les mots que j'avais prononcés. Mon frère c'est, leva enfant, mais si n'y fut pas dans un geste triomphal. Essa silhouette, un instant vacillante, reflétait la défaite. Il n'y chercha pas à parler, il n'y chercha pas à défendre. Ses lèvres tremblantes, mais aucun son en sortait. Il comprenait que tout ce qu'il dirait, n'y ferait que l'enfoncer davantage. La guerre était terminée pour lui, avant min devoir commence. The dernière ligne, l'avait condamné au silence G, rassemblait les faits avec lenteur, les rangit dans leur chemise, et refermait le dossier. Le brut sec du carton résonna dans la salle comme le claquement d'une porte. Si he fut le dernier mot, le point final que j'y pouvais poser. Mais au fond de moi, je savais que ce point n'y fermait rien. Il ouvrait seulement une autre histoire, celle que chacun allait devoir écrire avec les morceaux d'un héritage brise. Je me levai à mon tour. Le parquet croqua sous mes pas, et je sentis les regards me suivre, lords, accusators, parfois reconnaissance, mais toujours charges. Je n'avais eu que la lecture, mais ma voix avait porté la guerre et la défaite. En franchissant le seuil de la salle, je compris que je n'y sortais pas indemne. Moi aussi, j'avais été marqué par cette dernière ligne. Car au fond, ce n'était pas seulement mon frère qui avait perdu. C'était nous tous. La victoire qu'il croyait acquise s'était transformée en un gouffre, où sustained glories nos illusions, nos lignes, nos mémoires. Et désormais, nous devrions vivre avec cette fracture irréversible.